பலஸ்தீனத்தின் காசா ரஃபா உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இஸ்ரேல் கடந்த 9 மாதங்களாக நடத்தி வரும் தாக்குதலில் இதுவரை 35,000க்கும் அதிகமான மக்கள் உயிரிழந்துள்ளார்கள். இதில் பெரும்பாலானோர் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் ஆவார்கள். ஐரோப்பிய நாடுகள் பலவும் பலஸ்தீனத்திற்கு தனிநாடு அங்கீகாரம் அளிப்பதே பலஸ்தீன இஸ்ரேல் மோதலுக்கு தீர்வாகும் என்ற முடிவை முன்மொழிந்துள்ளது. இந்த நிலையில் அயர்லாந்து, ஸ்பெயின் மற்றும் நோர்வே ஆகிய நாடுகள் கூட்டாக பலஸ்தீனத்தை தனிநாடாக அங்கீகரித்துள்ளது. அயர்லாந்து பிரதமர் சைமன் ஹாரிஸ் இது குறித்து கூறியதாவது: ஸ்பெயின் மற்றும் நோர்வேயுடன் ஒருங்கிணைந்து இந்த முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது அயர்லாந்துக்கும் பலஸ்தீனத்திற்கும் வரலாற்று சிறப்பு மிகுந்த நாளாகும். இஸ்ரேல் பலஸ்தீன மோதலை தீர்க்க பலஸ்தீனை தனிநாடாக அங்கீகரிப்பதே தீர்வாகும் என்று தெரிவித்துள்ளார். கடந்த 2018 முதல் ஸ்பெயின் பிரதமராக உள்ள சோசியலிஸ்ட் கட்சி தலைவர் பெட்ரா சான்செஸ் இன்று ஸ்பெயின் பாராளுமன்றத்தில் மே 28 முதல் பலஸ்தீனத்தை தனி நாடாக ஸ்பெயின் அங்கீகரிக்கும் என்ற தீர்மானத்தை நிறைவேற்றினார். 3 நாடுகளின் இந்த முடிவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ள இஸ்ரேல் அரசு அந்த நாடுகளில் உள்ள தங்களது வெளியுறவு தூதர்களை திரும்பப் பெறுவதாக அறிவித்துள்ளது. முன்னதாக கடந்த 2011 ஆண்டிலேயே பலஸ்தீனம் ஒரு நாடாக செயல்படுவதற்கான தகுதி பெற்றுள்ளதாக உலக வங்கி தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. Last month I stood on these same steps with Prime Minister Sanchez of Spain, and we said that the point of recognizing the state of Palestine was coming closer. That point has now arrived. Today, Ireland, Norway and Spain are announcing that we recognize the state of Palestine. Each of us will now undertake whatever national steps are necessary to give effect to that decision. In the lead up to today's announcement, I've spoken with a number of other leaders and counterparts, and I'm confident that further countries will join us in taking this important step in the coming weeks. This is an historic and important day for Ireland and for Palestine. On the 21st of January 1919, Ireland asked the world to recognise our right to be an independent state. Our message to the free nations of the world was a plea for international recognition of our independence, emphasising our distinct national identity, our historical struggle, and our right to self-determination and justice. Today, we use the same language to support the recognition of Palestine as a state. We do so because we believe in freedom and justice as the fundamental principles of international law, and because we believe that permanent peace can only be secured upon the basis of the free will of a free people. Taking our place on the world stage and being recognised by others as having the right to be there was a matter of the highest importance for the founders of our state. From our own history, we know what it means. Recognition is an act of powerful political and symbolic value. It is an expression of our view that Palestine holds and should be able to vindicate the full rights of a state, including self-determination, self-governance, territorial integrity and security, as well as recognising Palestine's own obligations under international law. It is a message to those in Palestine who advocate and work for a future of peace and democracy that we fully respect your aspirations to be living freely, in control of your own affairs and under your own leadership. On the 10th of May, 143 out of 193 UN member states, 80% of those present and voting, voted to determine that the state of Palestine is qualified for membership in the United Nations in accordance with the Charter of the UN. Our step today, taken with Norway and Spain, is a further recognition of the legitimate right to statehood. It is a statement of unequivocal support for a two-state solution, the only credible path to peace and security for Israel, for Palestine, and for their peoples. We have previously said that recognition is a step we would ideally have taken as part of a process towards that goal. However, we are 3 decades after the Oslo process, and perhaps further than ever from a just, sustainable, and comprehensive peace settlement. Our decision to recognise Palestine should not have to wait indefinitely, especially when it is the right thing to do. It is a decision being taken on its merits.
But we cannot ignore the fact that we are taking it as Palestinians in Gaza are enduring the most appalling suffering, hardship and starvation. A humanitarian catastrophe unimaginable to most and unconscionable to all is unfolding in real time. How can anyone justify children going to sleep at night not knowing if they will wake up? Today, we are taking a significant political step. There will be reaction. There will be interpretations of its implications. But let us not lose sight of this fundamental truth. Children are innocent. The children of Israel, the children of Palestine, they deserve peace. It is long past time for a ceasefire, for the unconditional release of hostages, for unhindered access for humanitarian aid. There should be no further military incursion into Rafah. There should be no more Hamas or Hezbollah rockets fired at Israel. CMR யூடியூப் சேனலில் இணைந்திருக்கும் நேர்கள் அனைவருக்கும் எமது நன்றி. காமெண்ட்ஸ் பகுதியில் உங்கள் கருத்துக்களை தெரிவிக்க தவறாதீர்கள். முக்கிய செய்திகள், காணொளி தொகுப்புகள், நேர்காணல் என பலதரப்பட்ட அம்சங்களையும் உங்களுக்காக தருகின்றது CMR யூடியூப் சேனல். CMR என்று சர்ச் செய்து எமது யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் உற்றார் உறவினர் நண்பர்களோடும் இந்த காணொளி தொகுப்புகளை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். அருகில் இருக்கின்ற முக்கிய காணொளி தொகுப்புகளையும் தவறவிடாமல் பாருங்கள்.